Right. So we completed up to menstrual cycle. We completed these things, right? Gametogenesis. We completed a menstrual cycle, or we're going to start? So we need to start, sir. We gave last class we gave small introduction, sir, about the Okay. diagram. Okay. Okay. Right. Thank you. Okay. Today we will start with. Okay. See, the reproductive cycle usually in which is called menstrual cycle, especially the primates like monkey, apes, and human beings, and other non-primates. Okay, there are some animals are non-primates, and they're also okay. So other animals, non-primates animals, and they will also do the same thing, but it is called estrous cycle. So that we will discuss in first lesson. Okay. So the first menstruation begins at puberty. It is called menarche. Okay, and then it will happen between 28 to 29 days, and the ovum is released. Okay, the process is called ovulation during the middle of the menstrual cycle. Middle of the menstrual cycle, this is the middle of the menstrual cycle. Okay, this is the region. Okay, actually this is 14th day. This is a 14th day. Okay, so 14th day, when the ovulation is takes place, some hormones like estrogen, which is getting higher, and then FSH, okay, and LH. So both are surge highly in this region. So that's why, so especially the estrogen is especially required for ovulation. So this is the mature graphene follicle. When this mature graphene follicle rupture, and there must be a releasing of ovum. So the released ovum, okay, and then entering into the next phase, and the graphene follicle converting into corpus luteum, and then corpus luteum start producing another hormone, that is progesterone. So that's why this is a luteal phase. This period, which is called luteal phase, during luteal phase, progesterone hormone is usually synthesized. Okay, so look at this one. Luteal phase is also called a secretory phase, but follicular phase is nothing but proliferate phase. Okay, the proliferate is nothing but, we discussed last class, I think. So there is a primary oocyte. From primary oocyte, many granulosa cells are formed, right? These granulosa cells again and again, they will form, and they will form follicular graphene follicle, right? So that is the proliferative phase. When ovum is released from the graphene follicle, then it is started, luteal phase will start it. Okay, so the first few days menstruation is takes place, and then proliferate phase is starting place. I mean, from there onwards, almost by 6 days, 6 to 14th day, it will complete it. Then 15th day onwards, the luteal phases is continuous. Okay, right. So it's all about menstrual cycle. And then during this process, okay, the secretion of gonadotropins, LH and FSH, increases gradually during follicular phase, and stimulates the follicular development as well as secretion of estrogen, because these two gonadotropins are, I mean, they are responsible for production of estrogen. Okay, that's why at the day middle of the cycle, 14th day, these rapid secretion of LH and FSH will take place, and due to that estrogen is synthesized. Then that is a reason the ovulation also takes place. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, LH and FSH, they are pituitary hormones. Okay, so anterior pituitary, they are released from anterior pituitary. They act on ovary, and from the ovary will release estrogen. Okay, so from the estrogen released, the next process is called ovulation. Okay, and then when the graphene follicle ruptures and it transforms into corpus luteum.
So corpus luteum என்ன ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணணும்னு படிச்சோம்? Progesterone. And what is the role of progesterone? It is essential for maintenance of endothelium. And this endothelium is very important for implantation. Okay, implantation is nothing but the fertilized egg is going to implant in the uterus. Okay, then it will confirm the pregnancy. So during pregnancy, all events, the menstrual cycle stops. So when the woman get pregnancy, there is no more menstrual cycle at that time. Okay, so no menstruation. So in the absence of fertilization, again the corpus luteum degenerates, the endothelium also leading to menstruation. It will happen continuously. So when the woman who reaches 50 years, and there is a there must be a okay, the menstruation is going to end. The process is called menopause. Okay, the age is very important. Note down this one. Okay, so these are all the important key facts you need to know about menstrual cycle. Is it clear? What is the function of corpus luteum, sir? The corpus luteum will release the will secrete progesterone. That's why we discussed here. The corpus luteum secretes large amount of progesterone. Then progesterone will very important. It is essential for maintenance of endothelium. Okay. Okay. Now we are going to discuss about fertilization and implantation. So during copulation, semen is released by the penis into the vagina. There is insemination. Then slowly and gradually the sperms are swims rapidly, and they are passes through cervix and enter into uterus, and finally they will reach ampulla region of the fallopian tube where the fertilization takes place. So which region of fallopian tube fertilization takes place? If we get a question like this, the answer is ampullary region. And then fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously. So it happened simultaneously. That is the why all coitus not resulted into the fertilization. Okay, so this is the reason why all the copulation leads to fertilization and pregnancy. So now the process of fusion of sperms with an ovum is called fertilization. Look at this one. This is the diagram. This is called cells of corona radiata, and then the inside layer is called zona pellucida. So zona pellucida and zona corona radiata. So corona radiata is the outermost cells. Okay, then it is followed by zona pellucida, and it is around the ovum. Right now, any sperms comes contact with the zona pellucida layer of the ovum and induce changes in the membrane. So when the sperm enter into that, it automatically changes the characteristic feature of this membrane, and that's why it will block the entry of additional sperms. So only one sperm, when it is entering into that, when it is fertilized, then no more sperms are not allowed to fertilize it. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. So the secretions of acrosome. Note down the word acrosome is very important, because acrosomes are the structures we discussed last year in the sperm. Okay, in the head region, there is a anterior portion of the sperm. There is a region which is called acrosome, which contains some enzymes, and the secretion of these enzymes, they makes zona pellucida. Okay, zona pellucida to not allow any of the sperms. These secretions of acrosomes help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. So this includes completion of meiotic division. So during this time, the primary oocyte, when it is and it completes its meiotic division, and it becomes secondary oocyte. Now the second meiotic division is also unequal and results in the formation of secondary bodal body, and then it also released formation of haploid ovum, that is called oocyte. So you should know, after the sperm entering into this, and here the second polar body and haploid ovum also forms due to second meiotic division. So when it is happened, the second meiotic division, it is happening after fertilization. Okay, soon the haploid nucleus of the sperm and then ovum, they fuse together. Look at that one. After second meiotic division only, they will fuse together, and then the diploid zygote also forms. So without second meiotic division, the zygote is not forms. Okay,
So you should know these are all the very, very important key points. We can expect the statement-based questions. Okay. And so then what happened when these gamete zygote forms automatically is developed into embryo, and which are having different type of chromosomes. Male sperm have XX and female, I mean XY, and female have XX. So this is very important. I mean, we already discussed this one. So that's why I'm not entering into that. And now we are going to discuss how the egg, I mean the fertilized egg, which is transferring into uterus. So from the ampulla region. Look at this one. This is the ampullary region where the sperms entering into the ovum and it is fertilized. Now from here onwards, the cells start dividing. It will divide mitotically. So mitosis takes place here. Okay, during mitosis process, the cells proliferation takes place, and slowly, gradually, the cells numbers are getting higher and higher. So when it is reaches 8 to 16 cell stage, okay, these cells are called blastomers. We can expect a question: what is blastoma? Okay, so these are all the blastomers, are the cells are slowly and gradually dividing the formed by the embryo, right? So when these reaches 8 to 16, they are called morula. Note down the structure which is called morula, and we can expect simply the morula contains how many cells? Okay, that is very important. Okay, then when it reaches 8 to 16 blastomeres, it is called morula. So the blastomere is called morula. This morula continues to divide and transform into blastocyst. Okay, now the blastomere, okay, when it is reaches continuously, the morula continues divides and it is transforming into morula. So when we have when you have a question like this, okay, so the order, okay, now the morula, from the morula, the next layer is blastocyst, and then it is moves further into the uterus. So now you should clear one thing. When the fertilized embryo entering into the uterus, it is in the form of blastocyst. Either based on your question கேட்கும்போது, when the embryo entering into the uterus, it is in the stage called morula. அப்படின்னு ஒரு statement கொடுத்தாங்கன்னா, the statement is incorrect. Okay, so this is very important, you should know. Then the blastomers in the blastocyst are arranged into an outer layer called tropoblast. Now the blastocyst become tropoblast. Okay, so the arrangement of the changes, or the arrangement of the layer, this is very important. Okay, so how many stages it is continuously crosses, that is very important. Now when it have a 8 to 16 cells, it is called morula. Then continuous division will makes blastocyst, and blastocyst become tropoblast. Okay, so this is the region when the inner cell mass are formed. Okay, so these inner cell mass are very important. They are the cells can give rise to organs and organ systems. Okay, right, look at this one. The blastocysts are arranged into an outer layer called tropoblast and an inner group cells. Okay, and these inner cell mass, as I said earlier, they are the stem cells. Okay, so these stem cells gives rise to different type of organs. Okay, which means they forms different embryonic layers: ectoderm, endoderm, mesoderm. So these are all the different layers are formed from these layers. Now the tropoblast layer then gets attached to the endometrium, and the inner cell mass get differentiated into embryo. Okay, so you should know when it is forms and how it is continuously changing the one structure to another structure. That is very important. Okay, so endometrium is the uterus wall we discussed earlier. That is the last layer of the uterus where the tropoblast is going to implant. Okay, so after attachment, what happened? The uterine cells divides rapidly and it start covering the blastocyst, because the blastocyst completely embedded in the endometrium of uterus. This resulted in the process called implantation. After implantation, it leads to pregnancy. So
after implantation, the pregnancy is confirmed. Okay, so you should know the different layeral changes. This is very, very important. I think there is no question so far. Okay, there is no question from this part. Okay, so that's why you need to know this order: morula, then it become blastocyst, then it become trophoblast. Trophoblast is the layer. Okay, it forms around the blastomeres, right? Okay. Have you understood this topic? Any doubts regarding this? You can ask. Excuse me, sir. Yes, yes. Tell Sir, me. cleavage means what? See, cleavage is the moment where the fertilized ovum or fertilized ovum traveling from ampulla region to the uterus wall. I think I can say like this. Okay. Look at this. Okay. From here to here. From here to here. Okay. This is the process called. This is the traveling region. This is cleavage. Okay, sir. Okay. Any other doubts? No, sir. Okay. No, sir. Good. Okay, good. Shall we move further? Yes, sir. Yes, 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 right. sir. Okay, thank you. Let me discuss about pregnancy and embryonic development. So when implantation is confirmed, okay, when implantation is confirmed or it is completed, then the trophoblast, okay, the trophoblast, from the trophoblast, there is a finger-like projections start appearing. Okay, there is a finger-like projections start appearing, and these are called chorionic villi. Note down the word, the chorionic villi, which usually is surrounded by the uterine tissue and maternal blood. Both maternal blood and uterine tissue both are covered by the chorionic villi. These chorionic villi and uterine tissue become interdigitated. Interdigitate is nothing but they are fused together and they are forms jointly a structural unit, a functional unit that is called placenta. Of course, everybody aware about it, right? So this is the structure where developing embryo and maternal body comes together and they forms a structure called a placenta, right? So the placenta is doing very important role. It will facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo, and it also removal of carbon dioxide and excretory waste materials are produced by embryo. So this is a very important role of placenta. This is a primary role actually. But apart from this, the placenta also connected with another very important structure that is called um, umbilical cord. Okay, so the placenta is connected with the embryo through a structure which is called umbilical cord, and it is also help in the transport of substances and to and from the embryo. Okay, so this is very important. You should know about their primary function. Then now we are going to discuss what is the role of placenta. See, the placenta is not only transporting waste materials from from the embryo, it is also act as a endocrine tissue. This is very important. Okay, the placenta is only forms during pregnancy, and at the same time it will act as a endocrine tissue, and it produces several hormones, and these hormones are very, very important. Respective need, okay, we can expect a questions: which of the following hormones are synthesized by placenta? The one which is called human chorionic gonadotrophin and human placental lactogen, estrogens, and progesterogens. And these are all the hormones are synthesized by placenta. And we can expect a question: what are all the hormones are synthesized by placenta during pregnancy? And later phase of pregnancy, the another hormone called relaxin is also secreted by the ovary, right? So you should note down this is the another very important hormone which is synthesized by relaxin.
Okay, that is synthesized by ovary, that is relaxin. Okay, so now another important point should be noted here is during pregnancy, only during pregnancy, the HCG, HPL, and relaxins are produced in a woman. Okay, so அப்ப எப்படி questions கேட்பாங்க during only during pregnancy, what are all the hormones are synthesized? So we can expect a questions like this. Okay, so the answer is HCG, HPL, and relaxin. Okay, so in addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogens, progesterogens, cortisol, prolactin, thyroxine, and these are also increased several folds in the maternal blood, because these hormones are very essential for supporting the fetal growth. Note down the word supporting. So fetal growth is not only required human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, and they also require other hormones. Okay, for example, prolactin, thyroxine, cortisols, and these are all very important. Okay, right. So these can change the metabolic changes in the mother and the maintenance of pregnancy. Okay, so immediately after implantation, the inner mass is nothing but the embryonal inner mass, which is differentiated into outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm and the mesoderm also. So these are all the different embryonic layers are formed. These three layers gives rise to all tissues in adults. Okay, these three layers gives rise to all tissues organs in adults. Uh, okay, sorry. Right, and as I said earlier, the inner cell mass contains many cells. They are called stem cells, which have the potency to give rise to all the tissues and organs. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let me talk about what are all the developments of the embryo during pregnancy. So the first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound. Okay, by the end of second month of pregnancy, note that the second month of pregnancy, fetus develops limbs and digits. So you should note down the months. Okay, second month, okay, first month, and third month. So then you can easily figure out if any questions asked from this one. Okay, and by the 12 weeks, I mean first trimester means 3 months. Okay, most of the major organ systems are formed. Okay, for example, limbs, external genital organs, they are developed. So the first moment of the fetus and appearance of air on the head as usually observed during the 5th month. Look at that one, the 5th month also, what are all the processes that takes place, you should know. At the 5th month, the fetus hair and the head usually observed. Okay, okay, appearance of hair on head, இது நான் note பண்ணிக்கணும். எந்த மந்த்ல வந்து முடி வளரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா 5th month. By the end of 24 weeks, I mean second trimester, 6 months. Okay, the body is covered with fine hairs and eyelids separated, eyelashes are formed. So all these events are takes place during 6th. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and it is ready for delivery. So it's all about the process. Okay, so you should know how, I mean என்ன மந்த்ல என்ன டெவலப் ஆகுது, இது ரொம்ப முக்கியங்க. Clear? Hello, is it clear? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, the last process, parturition and the lactation. See, parturition is nothing but the childbirth. குழந்தை பிறக்கக்கூடிய அந்த ஈவெண்ட் நம்ம parturition. இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு நியூரோ எண்டோக்ரைன் மெக்கானிசம் தான். Neurological signals are transferred from the uterine, okay, from the uterus. அது நம்ம என்ன சொல்றோம், fetal ejection reflex ன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த டெவலப்பிங் ஃபியூட்டஸ் அந்த மசில் கான்ட்ராக்ஷனால அது வந்து அங்கிருந்து சில சிக்னல்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகும். அப்போ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மெட்டர்னல் பிட்யூட்டரியிலிருந்து ஆக்சிடோசின் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அப்படி ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஆக்சிடோசின் மறுபடியும் யூட்ரைன் மசிலில் ஆக்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது இன்னும் ஸ்ட்ராங் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து நடக்கும். இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்க என்ன ஆகும்னா, ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிடோசின் செக்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போது ஃபியூட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸோடு அசோசியேட் ஆன ஹார்மோன் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆக்சிடோசின். ஓகே, அண்ட் இது கண்டினியூஸாக நடக்க என்ன ஆகும்னா, ஸ்ட்ராங்கர் கான்ட்ராக்ஷனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேபி வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். யூட்ரஸ் வந்து வெளியே பர்த் கெனால் வந்து பார்க்கணும். இதுதான் பார்ட்ரிஷன். ஓகே, ரைட். இதே நேரத்தில் பிளாசண்டா கூட அதோட வெளியே வந்துடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், mammary gland of the female undergoes differentiation during pregnancy, and it also start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. This helps the mother in feeding the newborn. Of course, everybody knows the initial milk is contain colostrum, which contains several antibodies. Okay, they are absolutely essential to development of resistance of the newborn babies. Okay, right. That's why the doctors advise mothers breastfeeding is very important. Okay, right. So here we completed the lesson. Any doubts regarding this topic, parturition and lactation? The parturition alone can explain again. Once again, I'm not getting you clearly. Yes, sir. No, once again you can ask. No, I That cannot. parturition process, that a fetal ejection reflex. Yeah. Actually, your voice is breaking. சரியா கேட்க முடியல உங்க வாய்ஸ். It is breaking. So now we can hear, sir. Just a minute. Hello, am I audible? Yes, sir. டவுட் கேட்டிங்களா தம்பி? இப்போ கேளுங்க. சார், the fetal ejection reflex மட்டும் சொல்றீங்களா சார்? See, when it is reaching 9 months, okay, so 9 month pregnancy, அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த டெவலப்பிங் ஓகே ஃபியூட்டஸ் வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் சம் கான்ட்ராக்ஷன், யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும். ஸோ எப்போ யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குதோ அப்போது அந்த கான்ட்ராக்ஷன் பேர் தான் இந்த இடத்துல ஃபியூட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் எஜெக்ஷன்ஸால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நியூரல் சிக்னல்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்டு hypothalamus. Then hypothalamus
will order the pituitary to synthesize the oxytocin. Okay. Yes, sir. Okay. Is it clear? Yes, sir. Right. Okay. Just a minute. I will upload another lesson. Okay, sir. Okay. Is it visible? Yes, sir. Okay. So, Sir. thanks. Yes, sir. Okay. Good. Okay. So this is chapter 4, reproductive health. Okay. These are the list of the topics now we are going to discuss. Okay. So reproductive health problem and strategies, population explosion and birth control, medical termination and pregnancy, and sexual transmitted disease. And finally, we will complete this lesson with infertility. Okay. So the very important topic, the first one is reproductive health problems and strategies. See, in India, many health-wise programs are implemented by the government to uh, to to achieve the development process. Okay. So in the year 1951, there is a program called family planning is initiated. So இது எப்படி சார் கொஸ்டினா கேட்பாங்கன்னு கேட்கலாம். So which of the following year the family planning program is introduced in India? So we can expect the question. So no, that's why the year is very important. Now the next important program is called a reproductive child health care program, and it is a program where creating awareness among the people. Okay. So various reproductive related aspects and providing facilities. Okay. Under these two, many awareness programs are conducted by many government institutions and even non-governmental agencies, everything. So many slogans also introduced in India by various sources. Okay. So the most important thing is amniocentesis. So statutory ban of on amniocentesis. Amniocentesis is nothing but it is a sex determination to legally check increasing meanness of female fetusites. ஸோ ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பெண் சிசு கொலைகளை சொல்லுவாங்க இல்லையா, பெண் குழந்தைங்களை வந்து கருவிலேயே அழிச்சிக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏன் சார் அமினோசென்டசிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலி அமினோசென்டசிஸ் வந்து இட் இஸ் எ டெஸ்ட். ஆக்சுவலி இட்ஸ் எ ப்ரொசீஜர் யூஸ் டு டெஸ்ட் ஃபார் தி presence of certain genetic disorders.
ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஜெனட்டிக் ரிலேட்டடாக டிசார்டர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டவுன் சிண்ட்ரோம், ஹீமோஃபிலியா, சிக்கிள் செல், ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் தான் இந்த அமினியோசென்டசிஸ். பட் இந்த அமினியோசென்டசிஸ் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, குழந்தைங்க வந்து கருவில் இருக்க குழந்தை வந்து ஆனா பெண்ணான்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அப்போ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி பேன்னா என்ன அர்த்தம்னா லீகலைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் எங்கேயாவது ஸ்கேன் சென்டருக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு குழந்தை வந்து ஆனா பெண்ணான்னு கண்டுபிடிக்கிறது சட்டப்படி தப்பு அப்படின்னே மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு அந்த ஆக்ட் நேமும் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஆக்டுக்கான இயரும் கூட கொடுத்துருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு அந்த இடத்துல தெரியணுன்றதுக்காக. ஓகே, சரி. அது ஆக்சுவலி இட் இஸ் லீகலி கவர்மெண்ட்டே வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ரைட். Next one, researches on various reproductive related areas are encouraged and supported by government and non-government agents. இந்த விதத்துல பார்க்கும்போது there is a oral contraceptive pill that is called Saheli. Note down the name. Saheli is a contraceptive pill was produced by or invented by the scientists who are in Central Drug Research Institute. Note down the name of the institution where it is located, Lucknow. Okay, Central Drug Research Institute, Lucknow, and they produced Saheli is the contraceptive pill. Okay, and next one is population stabilization and birth control. இந்த டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பொதுவாக ஓல்டு பாப்புலேஷன் அப்படின்றது 2019 2 பில்லியன் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அப்படியே வந்து 2011 வரும்போது 7.2 வந்துடுச்சு. இதே மாதிரி இந்தியாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து 1.2 பில்லியன் இன் மே 2011. ஏன் இந்த அளவுக்கு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரேபிட் டிக்ளைன் இன் டெத் ரேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி ரேட், இன்ஃபேண்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட். இப்படி இப்போ மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி ரேட்னா என்ன அர்த்தம்னா குழந்தை பிறக்கும்போது அம்மா இறந்து போயிடுவாங்கல்ல சில நேரங்கள், அதுதான் மெட்டர்னல் மெர்டாலிட்டி ரேட்னு சொல்லுவாங்க. இது இன்னைக்கு குறைஞ்சிருச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் மெடிசன். ஓகே, ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் நிறைய நமக்கு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வைஸ் நம்ம நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கிறதால மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி ரேட் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி இன்ஃபேண்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட்டும் குறைஞ்சிருக்கு. பிறந்த சிசு வந்து அந்த கரு இறந்துருவாங்க இல்லையா, குழந்தை பிறக்கும்போது இறந்துருவாங்கல்ல, அதெல்லாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சைல்டு ஹெல்த் ப்ரோக்ராமும் பெரிய அளவில் அச்சீவ் பண்ணதால் எல்லாராலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான லைன் வந்து அக்கார்டிங் டு 2011 சென்சஸ் population growth rate was less than 2%. We can expect a question. As per the 2011 census report, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு கேட்கலாம். ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரைட். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபேமிலிஸ்க்கு நிறைய அவேர்னஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீடியாவில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் பில்ஸு போஸ்டர்ஸ் அடிக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸ்லோகன்ஸ் ஹம் தோ ஹமாரோ தோ, அதாவது வி டூ அவர்ஸ் டூன்ற அந்த ஸ்லோகன்ஸை போய் சேர்க்கறது, ஒன் சைல்டு நாம், இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான இதுக்கான ப்ராசஸ். ஓகே, பாப்புலேஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ். இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது. ஸோ அதே மாதிரி ஏஜ், மேரேஜபிள் ஏஜ் வந்து ஃபீமேல்ஸில் 18 இயர்ஸ்லேருந்து 21 இயர்ஸாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. மேல்ஸில் 21, ஃபீமேல்ஸில் 18. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ ஏஜ் ஃபீமேல்ஸ்? 21 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யாரும் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது பெண் குழந்தைங்க. இது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியது. ஓகே, அண்ட் இதை தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கான்ட்ராசெப்டிவ் வந்து ஐடியல் கான்செப்ட். கான்ட்ராசெப்டிவ் யூஸ் பண்ணால் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த தேவையில்லாத ப்ரெக்னென்சி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ என்ன மாதிரியான டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம்? சார் சொல்லுங்கள்.
Okay, sorry for the interruption. Okay, so what is the marriageable age in females? 21 years. No. As per the Tamil Nadu rules, it is increased, but entire India, there is a different one. Okay, 18. so 18. Okay, so now let me talk about other devices or methods, contraceptive methods. Okay, so the one which is called natural and traditional method, and second one is barrier, third one is IUD and oral contraceptives, injectables, implants, surgical methods, and these are all the different contraceptive methods. Now let me talk about one by one. The first one is natural methods. So it's work on the principles of avoiding chances of ovum and a sperms meeting. Okay. So periodic abstinences is one such method is in which the couples avoid a abstain from the coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle. What happened during this time period within 10 to 17 days? Between these days, the ovulation is takes place. So when the ovum is released, at the same time, at the time of coitus, when the sperms are also released into the uterus. So when they meet together, there is a chance for fertilization, right? So to avoid this one, so the coitus should not be takes place between these days. Okay, and this is one method. And next method is withdrawal or coitus interruptus. This is another method in which the male partner withdraw the penis from the vagina before ejaculations. So it means it avoid insemination. So without insemination, there is no chance for fertilization. The third one is lactational amenorrhea. There is absence of menstruation. So when there is a absence of menstruation, there is no chance for ovulation. There is no ovum produced. So that's why during lactational period, there is no pregnancies. Okay. So these three are the natural methods. Okay. So we can expect a question, which of the following are the natural methods? Okay. So periodic abstinences, withdrawal or coitus interruptus, and lactational amenorrhea. So these are all the three different methods to avoid pregnancy. And next one is barrier method. This is the another usually used method. So ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers. So these barriers may be condoms, and then diaphragms, and cervical caps and walls. And there are also barriers which are made up of rubber, they are inserted into female reproductive tract. Okay, they will cover the cervix during coitus. So with using these barriers, there is no chance for pregnancy. Okay, like these are all the barrier method. And let me talk about, and apart from this, some spermicidal creams, jellies, and foams are also used to along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. Okay, and other effective and popular method is use of intrauterine devices. So these are all the devices highly used by doctors and expert nurses, and these are introduced in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUD. Note down the word non-medicated IUDs. They are called lips loop. Second one, copper releasing IUDs. Copper releasing IUDs. What are all the copper releasing IUDs? We can expect a question. CUT, CU7, multi-loaded 375. Because these are all the different type of copper releasing IUDs. We can expect a question. Especially you should concentrate the multi-loaded 375 because it is not relevant with that name copper. Okay, but CU, CUT, CU7 is they are relevant with that copper release. So that's why we can easily answer, but they never use the word. Okay, so that's why multi-load 375 is very important. And next one is hormone releasing IUDs. They are progesterone and LNG20. And here the LNG20 is very important. So the IUDs increased. Okay, how these IUD are helped to control pregnancy? Look at this one, phagocytosis of sperms, which means when the sperms entering into uterus, these phagocytic activity will kill the sperms. Okay, and then copper ions released suppress the sperm mortality. So when the copper IUDs, they always suppress the sperm mortality. So note down the word. And the fertilizing capacity of sperms. Okay. Next, hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation. So each and every type of IUDs, they have a different role. For example, first one, okay, the copper IUDs,
they will suppress the sperm motility. And at the same time, hormonal IUDs, they will make uterus unsuitable for implantation. Okay, at the same time, cervix hostile to sperms. And then IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy or space children. Okay, so these are all the these are most widely accepted method of contraception in India. We can expect a question in India, which is widely accepted method contraception in India and Ketana using IUDs, intrauterine devices. And it's all about the devices. Now let me talk about the other type of contraceptive method, that is oral administration. See, some pills are, they are called tablets. Okay, so either they are made up of progestogens or progestogen estrogen combination. So they are widely used by female. So they are used in the form of tablets, probably called pills. Okay, so these pills have to be taken daily for 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days, okay, it has to be repeated in same pattern till the female decide to prevent consumption. Okay, at the same time, they inhibit ovulation and implantation, as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm. So what is the role of these pills? So when the woman who's taking pills, what exactly happen? They inhibit the ovulation. So there is, without ovulation, there is ovum is not released from the ovary. And it also implantation. If there is no implantation and there is no pregnancy, so even though it is a fertilization takes place, if it is not suitable for implantation or making the uterus or implantation not suitable for implantation, then there is no chance for pregnancy. Okay, and pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females, as we discussed earlier. Saheli, okay, Saheli, the new oral contraceptive. Just a minute, student. I have a one call. Please wait a minute. Hello, I'm audible. Yes, sir. Yes, Sorry. Yes, sir. Okay, right. This is the Saheli, the new oral contraceptive for the female contains. Note down the word. It is Saheli is a non-steroidal preparation. Note down. This is very important. If they mention about steroidal preparation, then it could be incorrect. Okay, this is incorrect. Okay, note down. It's very important. Okay. Okay, it is a once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. So that's why many who wants to delay the pregnancy or don't want the pregnancy, they use the Hele. Okay. Now next one is progestogens also are in the combination with estrogen. They can also be used by females as injections or implants under the skin. Note down the word. This is also very important. Injections or implants under the skin. Their mode of action is similar to that of pills, and their effective periods are much longer. Okay, their mode of action is similar to that of pills, and their effective periods are much longer. Administration of progestogens or progestogen estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as an emergency contraceptive. Once the coitus takes place, within 72 hours, if they are administered, the progestogens or progestoestrogen combinations or injections or implants is not good, pills or IUDs, then they are effective. Okay, they will control the pregnancy. Okay, they are emergency contraceptive methods. Okay, and then there are other surgical methods also there.
The surgical method usually called as sterilization. They are generally advised for the male and female partner as terminal method to prevent. See, this is vasectomy. Vasectomy is nothing but the vas deferens region. There is a small cut and they are tied it. Okay. So when the sperm is released from testis, they are not transported into this region. Okay. At the same time, this is tubectomy. Tubectomy is related with the fallopian tube cut. Okay. And they are tied up here. So this is associated with the fallopian tube cut. And this one is vasectomy is vas deferens. Vas deferens is the duct. Okay. Accessory duct. We discussed. Okay. Is there any doubts regarding this? No, sir. Okay. See, these methods are not good actually. So when we are act against the nature and we have to face some consequences. So what are all the side effects if any woman who use that contraceptive devices or methods? See, there are some ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough, the bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer also appear. So that's why better it is avoid. That is good. Okay. Now, so you should know. Sometimes we can expect a question: which of the following side effects? Also, very rarely, but you have to know these information. Okay. Now let we talk about medical termination of pregnancy, that is MTP. So intentional or voluntary termination of pregnancy, which simply சொல்லணும்னா abortion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? So அதை இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. Induced abortion. Okay. Those don't want the pregnancy, they will terminate that one. Okay. That is medical termination of pregnancy. So this is highly, if it is doing very earlier days, it is okay. But if it is doing a later period or after second trimester, it is very dangerous to the woman. Okay. So that's why government வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, the government is legalized the medical termination programs pregnancy in the year 1971. So we can expect a question. Okay. இந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ப்ராசஸை லீகலைஸ் பண்ணாங்கன்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். நம்ம with some strict conditions to avoid its misuse. Okay. நிறைய பேர் மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இது ஒரு லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எம்டிபிஸ் ஆர் கன்சிடர் ரிலேட்டிவ்லி சேஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டரில் பண்ணால் அது ரொம்ப சேஃப். ஆனால் இதுவே வந்து 12 வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப் டு 12 வீக்ஸ் வரையும் ஓகே தான். பட் செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர் அபார்ஷன் வந்து மோர் ரிஸ்கியர். ஸோ அதனால குழந்தை அவங்க அம்மாவுக்கு இதை பாதிப்பு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே. Another dangerous trend is misuse of amniocentesis to determine sex of unborn child. இது கூட நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம். இதெல்லாம் லீகலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் அண்ட் ப்ரெக்னென்சி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2017 எடுத்துன்னு வந்தாங்க. ஸோ இட் இஸ் enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 12 வீக்ஸில் நீங்கள் அபார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஓகே. பட் 24 வீக்குள்ளே போகும்போது அப்போ கரெக்டான ஒரு மெடிசினல் ப்ராக்டிஷனரோ இல்லை அவங்கக்கிட்ட அவங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் அவங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிளியர்? Is it clear? Students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Thank you. Now let me talk about the last, another two topics we have left. The one is sexually transmitted infections. Okay. Infections are disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections. And these are all gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, and genital warts, trichomoniasis, hepatitis B. These are all. So we can expect which are all the sexually transmitted infections in கேட்கலாம். So அதனால இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. And then finally AIDS also. Okay. Right. Next one. இதுல some of these infections like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing injection needles, surgical instruments. இது நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அதே மாதிரி இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ஸ்னுடைய யூஸ் பண்ணக்கூடியது, அப்புறம் பிளட்டு,
இதுலேருந்து கூட மாறலாம். Even it is transferred from infected mothers to fetus, except for hepatitis B. Okay, except for hepatitis B and genital herpes and HIV. Other disease can completely curable. Appo which of the following? Which of the following? Which of the following sexually transmitted diseases are not curable? அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா hepatitis B, genital herpes, HIV infections. Okay, so yearly symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling. These are all the different symptoms which occur earlier days. Okay, sometimes these are not they are actually asymptomatic. The person who are suffering this disease, they're not able to figure out what kind of disease, I mean what kind of issues they have in earlier time. But slowly and gradually, if the infection is getting higher and higher, then they are found that there are something. Okay, அதுக்கப்புறம் போகும்போது ஓகே கொஞ்சம் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும் அதனால், பட் ஸ்டில் தே கேன் ப்ரிவென்ட் இட். ஓகே, ரைட். இந்த மாதிரி நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? ஸோ இந்த மாதிரி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸால் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ் வரலாம், அபார்ஷன் நடக்கலாம், ஸ்டில் பர்த் சீக்கிரமாக குழந்தை பிறக்கலாம், எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சிஸ், அதாவது இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்லேயே வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இம்ப்ளான்ட் ஆகிடும், இங்கே இம்ப்ளான்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே எங்கேயாவது இம்ப்ளான்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா தட் இஸ் எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி. தட் இஸ் நாட் குட் ஒன். ஸோ அதனால் பயங்கரமான பாதிப்பு அதிகம். ஸோ அண்ட் இன்ஃபெர்டிலிட்டி ஆர் ஈவன் கேன்சர் ஆஃப் தி ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக். ஸோ ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இஃப் தி டிசீஸ் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி டயக்னோஸ்ட் அண்ட் கியூர்ட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு சொசைட்டி உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ரிலேட்டடான அவேர்னஸ் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. பட் நவடேஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் அவேர்ட் ஆல்மோஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஒன்லி few people are not unknown these things, but majority people who are new. At the same time, these kind of issues majorly they are targeting the age group 15 to 24 years. Okay, so இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிற குழந்தை பெண்களுக்கோ இல்லை ஆண்களுக்கோ இந்த மாதிரியான டிசீஸ் நிறைய வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்ற பாயிண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தே ஆர் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் திஸ் ST? No, sir. No, sir. Okay. Okay, right. Okay, the next one is infertility. So let me talk about infertility. Okay, so in India, many couples, okay, they are childless, so they are preferred to do assistant reproductive technologies, ARTs. So in this technique, in vitro fertilization, that is IVF and calculating outside the body in almost similar condition at that body. So இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா in vitro fertilization. இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம்னா டெஸ்ட் டியூப் பேபி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, and over from wife donor and sperm from the husband or donor அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு someone is மியூட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன், அன்மியூட் பண்ணியிருக்கீங்க. Can you mute yourself? Gurulakshmi Murugan, Shruti. Thank you. Okay, so what happened? இப்போ the donor யார் வேணாலும் இருக்கலாம், ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஒன்றா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜைகோட் இன்ட்ராஃபெலோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த மெத்தடில் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் மெத்தடில் நிறைய இருக்கு, அது கவனிங்க. இப்போ இந்த ஜைகோட் ஆர் இயர்லி எம்ப்ரியோஸ் கிட்டத்தட்ட அந்த இது வந்து பாருங்க ஜைகோட்டா இருக்கணும் இல்லை எம்ப்ரியோ இருக்கணும். ஜைகோட்டோ எம்ப்ரியோன்றதுன்னு ஆல்ரெடி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததால உருவாக்குறது. ஓகே, இஃப் தே ரீச்சஸ் 8 blastomeres could then be transferred into fallopian tube. அப்போ நேரடியாக நம்ம ஜிப்டில் இந்த எம்ப்ரியோஸை எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா fallopian tube-குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் zygote intrafallopian transfer.
இது சிம்பிளா இந்த மாதிரி கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லை, பட் அவங்க சிம்பிளா ஜிப்ட்னு கேட்டுருவாங்க, அப்போ தெரியணும். அண்ட் எம்ப்ரியோ வித் மோர் தென் 8 பிளாஸ்டோமியர்ஸ். இப்போ வந்து நேரா ஏன் ஃபெல்லோப்பியன் டியூபுக்குள்ள இந்த 8 பிளாஸ்டோமியர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா, ஏன்னா பிகாஸ் அங்கிருந்து வந்து இப்போ ப்ராப்பரா வந்து யூட்ரஸ்க்கு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி டிராவல் ஆகி உள்ள வரணும். அப்போதான் அது வந்து அந்த கிளீவேஜ் முடிஞ்சு அந்த இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு ப்ராப்பரா இருக்கும். இல்ல நம்ம இப்போ மோர் தென் 8ன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம நேரா இங்க அனுப்ப வேண்டாம், டைரக்டா நம்ம யூட்ரஸ்குள்ளே பிகாஸ் தே ஆல்ரெடி டெவலப், ரைட், த செல்ஸ் ஆர் டெவலப். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்றோம். தட் இஸ் we directly transferring the embryos into the uterine. Okay, next வந்து to complete this further development, ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அது டெவலப் ஆகணும்ன்றதுக்காக. அதே மாதிரி which are embryos are formed in vivo. in vivo அப்படின்றது என்னன்னா நம்ம பாடிக்குள்ளேயே வந்து ஃபீமேல்குள்ளேயே வந்து எம்ப்ரியோஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ அதுவும் வந்து இருக்கு, அது நம்ம இங்க பார்க்கலாம். transfer of an ovum collected from donor. இப்போ ஒரு உமன் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஓவமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல, அப்போ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மெத்தடு சூட்டபுளாக இருக்கும்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஓவம் நம்ம இன்னொரு டோனர் கிட்ட இருந்து எடுத்து அதை ஃபெல்லோப்பியன் டியூபுக்குள்ள நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம். அப்படி பண்ணா கேமிட் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர். ஜிஃப்ட்டுக்கும் கிஃப்ட்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னா, ஜிஃப்ட்ல ஃபெர்டிலைஸ்டு ஜைகோட்டை உள்ள போகுது, ஆனால் கிஃப்ட் அப்படி கிடையாது, நம்ம கேமிட்டை உள்ள அனுப்புறோம். ஓகே, another females who cannot produce one. ஸோ ஒருத்தவங்களால ஓவம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல, அவங்களுக்கு டோனர் கிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்களுடைய ஃபெல்லோப்பியன் டியூபுக்குள்ள கேமெட்டை இன்சர்ட் பண்றதுக்கு பேரு கேமெட் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர். பட் கேன் ப்ரொவைட், ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். பட் கேன் ப்ரொவைட் சூட்டபிள் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் இஸ் அனதர் மெத்தட். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்ராசைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன். இப்போ நம்ம ஓவமை வந்து இந்த இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஓவமை கொடுத்துட்டோம், இப்போ அது எப்படி ஃபெர்டிலைஸ் ஆகணும், ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் பண்ணணும். அதனால சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறோம். திஸ் இஸ் அனதர் ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரொசீஜர் டு ஃபார்ம் அண்ட் எம்ப்ரியோ இன் லெபார்டரி. நம்ம இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஓவம் எடுத்துக்கிறோம், அதுக்குள்ளே ஸ்பெர்ம்ஸை டைரெக்டாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். அப்போ இன்ஜெக்ட் பண்ணோன்னே என்ன ஆகிடும், லெபார்டரியிலேயே அந்த எக் வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல இன்ட்ரா சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு இன்விட்ரோனா என்ன, பாடிக்கு வெளியே பண்ணா இன்விட்ரோ, பாடிக்குள்ள பண்ணா இன் விவோ. ஓகே, ரைட். Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculate could be corrected by artificial insemination techniques. Okay, in this technique the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into vagina or into the uterus. இது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா intrauterine insemination. ஸோ இங்கே வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குல்ல, இது வந்து எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு ஏதோ புரியுற மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இல்லைன்னா சரியா புரியாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு அடிக்கடி இது வந்து படித்து பார்க்கணும். இதில் என்ன மாதிரியான மெத்தட் கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்கலாம். 2 விதமான கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு இதுலேருந்து டெஃபினிஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இல்லை டெஃபினிஷன் பேஸ்டு கொஸ்டின் இல்லை அப்படின்னா இதில் வேறு விதமான கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா, இதுலேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து அந்த இன்விவோவா இன்விட்ரோவான்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் அதை கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஓகே, ரைட். ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஜிஃப்ட் இருக்குது, ஐயூடி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கிஃப்ட் இருக்குது, சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது, அண்ட் தென் இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது ரிலவெண்ட்டாக ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். Do you have any doubts? No, sir. No, sir. Okay. Sure. Then we will wind up the class because we will complete this lesson, and next class we will start another lesson. That is the first lesson from the 12th standard. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Then okay. Thank you so much. Good night, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.
Thank you. Thank you. Thank you. Sir. Thank you. Thank you.